Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Salam, sir. Boleh dengar lah? Okey lah. Suara saya okey lah? Okay, sir. Alright. Okay guys. Last time we have done completely with binomial lah. Binomial, discrete, Poisson as well for discrete, and then normal distribution for continuous. Okay. Alright. So for today we're focusing on distribution involving approximation. Okay. So in this case, we will solely focus on normal distribution convert to binomial. Kita akan lebih kepada fokus kepada normal convert to binomial lah. Betul ni. Alright. But guys, you need to be alert that we only do this one if and only if NP can be greater than or equals to 5 and P in between 0.1 to 0.9 only. Okay. So how do we get NP? How do we get mu? Mu is the NP itself. How we get the variance? Variance is NPQ. Okay. We call it back. N is number of trials. Ingat balik N adalah number of trials. P is probability of success. Okay. Maksudnya daripada binomial kita convert kepada normal lah. Maksudnya ni binomial ni. From binomial we want to convert to normal. So how do we convert? NP we get mu for normal. NPQ we got variance for normal. Okay guys, so let's focus on the next part. The next part is continuity correction. So what does it mean by continuity correction? Okay, continuity corrections means that we are dealing with conversion from discrete to continuous. Maksudnya guys, kita berubah daripada discrete ke continuous. Dalam arti kata lain, discrete, recall balik discrete, we have two, binomial, and Poisson. Ada dua jenis And then for continuous, we have normal only, normal distribution. Okay. And then when we convert from binomial or Poisson to normal, yang mana syllabus kamu binomial sajalah, binomial to normal. Okay, binomial to normal saja syllabus kamu. Okay, tapi dalam arti kata lain, when we convert from discrete to continuous, we need to going through CC. CC ni apa? Continuity correction. Kenapa kita kena buat CC ni? Because we convert discrete to continuous. Okay, discrete to continuous. Discrete, we have probability at exact number, natural number. 0, at 1, at 2, at 3, 1.5 tak ada, 1.2 tak ada, fraction pun tak ada, half tak ada. Okay, dekat discrete tak ada. Tapi dekat continuous ada lah. Okay. Alright. So, what does it mean by CC? CC ni tak ada apa-apa tuan-tuan dan puan. Saya bagi contoh saja. Green color. Okay. Let's say we want the probability of at x equals to 2. For example, probability of x equals to 2. So, from binomial, we convert to normal, going through CC, continuity correction. What happened? Probability at 2 it will be, dia macam ni, ni guys. Ni dekat 2 tau, dekat 2. So, maksudnya dekat bawah ni adalah 1.5. Dekat depan ni adalah 2.5. Dapat tak? Tak, sir. Boleh? Tak faham. Okay, maksudnya kalau probability kat 2, maksudnya kita kena ambil nombor tengah-tengah sebelum 2 dengan selepas 2. So, apa akan jadi probability dekat 2? Dia akan jadi macam ni. 1.5 sampai 2.5. Boleh faham tak? Faham. Maksudnya kita ambil senggatan tengah-tengah. Sebelum 2 dengan selepas 2. Sebelum 2 adalah 1.5, selepas 2 adalah 2.5. Dapat tak? Tengah-tengah antara 2 dengan 1, antara 2 dengan 3. Got the idea? Boleh, sir.
Yang lain macam mana? Boleh tak? Itu masuk continuity correction. Itu masuk continuity correction. Kita tak ada probability dekat exact number bila dekat normal. Jadi bila binomial tu kata X dekat 2, maksudnya dekat normal adalah covered from 1.5 to 2.5. Itu masuk continuity correction. Is that okay? How about others? Others okay tak? Okay. Alright. So yang lain ni tak payah hafal pun benda ni. Dia tak payah hafal. Dia sama ada hafal ataupun you faham lah. Pada saya faham je lah. Tak payah nak hafal lah benda-benda ni. Tambah 0.5 tolak 0.5 ni tak payah. Okay, kita fahamkan je. Daripada mana dia nak, so kita ambil daripada yang awal. Okay. Alright, so let's take a look at example number 1. Okay. Given to you binomial, number of trial is 80. So n is 80. Probability of success is 0.3. Ya, Fahimah nak tanya apa? Use the normal distribution to approximate the binomial distribution. Okay guys, cuba buka buku masing-masing. Buku statistik. Buku statistik. Take a look at the binomial table. Binomial table. What is the highest number of n? Table binomial dekat dalam buku kamu, buku statistik tu, n paling tinggi berapa? Siapa boleh beritahu? 50. 50, right? Okay. So binomial punya table, the highest number of n is 50. So in this question, it's already 80. Okay. Dia dah 80. Jadi bila 80, buku statistik tu dah tak boleh guna dah. That's why we convert from binomial to normal. Dapat tak? We use normal approximation. Kita akan pakai normal approximation. Sebab binomial punya table dah tak boleh tengok dah. Binomial table up to n50 only. So cannot be used. Okay. So that's why we do normal distribution. How do we change to normal distribution? We have the formula already just now. Mu is NP, guys. NP. So our n is 80 times with 0.3. So what do we get? So dapat apa? 3 dah 8, 24. Is that okay? Boleh tak? Boleh, sir. Okay. So the next one is calculation for variance. Variance is NPQ, guys. NPQ. So means that 80 times 0.3 times 0.7. Allah, Rabbi awak pula ni internet. Times 0.7. So what do you get? 16.8. Boleh tak? Boleh, sir. Ingat balik Q, ingat lagi kan? Q. Q is 1 minus P tau. Total up PQ mesti 1. Ni total up ni mesti dapat 1. Okay. Alright. So once we obtain already the mu and variance, so we can write down the normal distribution. The normal distribution will be normal 24, 16.8. Sekarang ni kita dah dapat dah normal. Guys, once we convert to normal, everything can be solved. Sebab table normal ada satu page sahaja. Dia cover semua. Dia cover semua benda. Alright. Okay. So let's focus on the question. The question asking you for probability of X equals to 25. Probability of X equals to 25. Okay guys. So at 25, so what does it mean? Dia nak dekat 25 tuan-tuan dan puan. 25. So maksudnya kena start daripada berapa? Sebelum 25 berapa? Sebelum 25 adalah 24 kan? 24. Selepas 25 adalah 26. Maksudnya kita nak kena ambil daripada sini sampai sini. So starting from? Guys? 24. 24.5 to 25.5. 5. 24.5 to 25.5. Is that okay? Boleh tak? Macam ni. Kita tulis macam ni. Ni. Continuity creation. CC. Nampak tu? Is it okay?
Okay, sir. By using Okay, sir. understanding, this one is for binomial just now. This one is for binomial. And then this one we convert already to normal. So we need to go through CC because we convert discrete to continuous. Sekarang ni kita tengah tukar discrete ke continuous. That's why we need to go through continuity correction. Okay. And then guys, we call it back. Once we have the normal distribution, we need to convert to Z distribution kan? Kena tukar kepada Z. Ingat lagi tak? Last lecture. Yes, sir. 24.5 minus 24 over minus mu over sigma kan? 16.8. So X we can change to Z already. So 35.5 minus 24 over square root of 16.8. Okay. Calculate what I get? 0. Keep it 2 decimal places only. 2 decimal places only. Okay. Because we want to read the table up to 2 decimal places only. 0. Come on, guys. 12. Okay. 0.12 up to highest one is 0.37. Okay. 7437. Thank you very much. Up to 0.37. Okay. So once we do have the Z distribution, we can sketch a little bit to improve our understanding for Z. As I told you before, for Z, our mu always 0. The middle part always 0. Okay, and then starting from 0.12, 0.12 somewhere here, 0.12, up to 0.37 somewhere here. So we want this region, guys. So what can we do? Please be alert. You punya table sentiasa baca ke atas. You punya table sentiasa to the right hand side. Okay. So what does it mean? We need to do Z greater than or equals to 0.12, right? Minus probability of Z greater than or equals to 0.37. Is that okay? Dapat tak? Sir, Ya. saya nak tanya soalan boleh? Nak jawab mana? Tak, saya nak tanya. Yelah, saya nak jawab. Yang kenapa? Sebab sebenarnya kan kalau smaller than tu kan kita letak dekat kiri. Kenapa yang 0.12 tu tak ada dekat kiri? 0.12 kenapa tak dekat kiri? Like sebenarnya kan kalau smaller Tak, than tu kita sebab dia tak punya kiri. titik tengah tu kan kosong. Oh, Yang okay. titik tengah tu kan kosong. Dia kan 0.12 kan. So dia duduk belah kanan lah. Nampak tak? Oh, okay. Faham. Kalau dia negatif, dia duduk sebelah kiri ya. Dapat? Faham tak Syah? Dapat, sir. Okay. Alright. And then kena ingat table dia bagi bacaan macam ni Kalau kita baca daripada sini, daripada 0.12 ni, ini maksudnya Z besar daripada 0.12. Lepas tu tolak yang ni. Yang ni ke atas adalah Z besar daripada 0.37. Faham tak? Faham, sir. So nanti kita dapatlah shaded region yang tengah-tengah tu. Okay. As I told you before, make sure this is your symbol before you read your table. Okay, let's find the value from the table. Oh, lama. Satu soalan baru ni. 0.12, 0.37. Mana? 0.12. So, 4522 kan? 4522. Lepas tu 0. Berapa tadi? 3. 7. 0.37. Mana tu? Mata saya tak nampak. 3557 kan? Alright. So, kita dapat dua value tu. So, let's write down. 0.4522 just now. 0. Berapa tak tadi? 3557 ke? 3557. Okay, and then calculate. What do you get? 0.096
Kan? Ke salah? Betul, sir. Okay ya. Alright. So basically, hari ni fokus kita adalah benda ni je. Hari ni ya, kalau saya highlight kan, yang mana hari ni benda baru yang kita belajar adalah yang ni. Betul, sir. Going through CC ni. Lepas tu dengan benda ni. Benda ni yang benda baru hari ni kita belajar. Ini sahaja. Yang lain semua benda yang sama. Okay. Yang saya highlight yang belah atas ni, itu je yang kita belajar hari ni. Yang lain semua calculation semua ni, semua benda yang sama. Ini semua kita dah belajar dah. From lecture 3. Dah belajar dah. Okay. Alright. So, let's focus on part B. Greater than 15 X greater than or equals to 15. Alright guys. So 15, chill. Cara kita nak buat adalah, kita buat dulu kotak tu. Maksudnya 15. Sebelum tu apa? 14. After that, 16 kan? Betul? Betul. Okay. So kita nak yang mana tuan-tuan dan puan? Kita nak 15 and above kan? Betul tak? Kita nak yang ni kan? Boleh terima? Okay. So by going through continuity creation, we want our X to start from what? Kena start daripada mana? 15.5 ke 14.5? 15, sir. Dan kita nak kena going through continuity creation. Kita kena start daripada sini. 14.5. So 14.5. Okay. Kita kena start dengan 14.5 nah, bukan 15.5 nah, 14.5. Sebab kita nak daripada, kita nak cover keseluruhan 15 tu. Kalau you kata you start daripada 15.5, dia tak lalu 15. Dapat tak? Dekat sini 14.5 ni. Ni somewhere here is 14.5. So we need to start from 14.5. Itu saja yang kita belajar hari ni. Calculation yang lain ni semuanya kita dah belajar itu, iaitu convert to Z distribution. 14.5 minus 24 just now divided by square root of 16.8. Saya nak speed up sikit. So you get probability of Z greater than or equals to, dapat apa? Negative 2 decimal places. 2. For Z distribution, 2 decimal places only. So what I get? 2.32. 32. 32. Cantik tadi. Thank you. Negative 2.32. Okay. Okay, right guys. So once we have this one, as I told you before, memang kita nak simbol kita greater than or equals to. Tapi masalahnya dia negatif dekat sini. Table kita tak ada negatif guys. Jadi apa kita perlu buat? Kita kena sketch dia to get the idea. Okay. So Z distribution. In the middle is 0. So we want negative 2.32. Negative 2.32 dekat sini tau. Dekat belah negatif. Negative 2.32. And then we want above. So kita nak yang ni. Dapat tak? So your answer, you knew already that your answer will be greater than 0.5. Dia dah cover lebih daripada separuh. So you tahu dah sepatutnya jawapan you akan lebih daripada 0.5. Alright. But for this one, we cannot read the table. Jadi apa kita akan buat? Kita akan apa? Kita akan buat apa? Alihkan Kita akan reflectkan dia. Reflect to the right hand side, negative 2.32. So becomes 2.32. And then this will be the region. Betul tak? Betul. Okay. So what happened to our calculation? Table akan bagi yang mana guys? Table akan bagi yang ni. Faham tak? This one you got from table. You get from table. Is it okay? Okay, sir. Okay. So maksudnya, table bagi yang color hijau tu, belah kanan tu, tapi kita nak yang belah kiri. Jadi kita kena buat 1 minus probability of Z greater than or equals to 2.32. Okay, so let's read the table. 2.32. Carilah dia dekat mana. 2.32. Yang ni kan?
0.0102, right? Boleh? Minus 0.0102. Okay, let's calculate what we get. 0.9898. Any question you want to ask? So hari ni kita belajar yang ni je. Tu je yang belajar. Yang lain ni semua kita dah belajar. Sama juga ni. Ni pun ni semua ni kita dah belajar dah. Lecture 3 dah belajar. Is it okay? Okay, sir. Alright. So let's proceed with the second example. The traffic survey shows that 60% of cars turn left at a T junction. 0.6 turn left. 0.6 turn left. Find the probability that out of 100 cars, so this is your n, guys. N bigger than 50 already. So we knew already that this question going to be conversion to normal approximation. Okay. So in this case, what do we have? Actually, we have binomial 100 0.6, where 0.6 stands for turn left. Jangan salah faham lah. Kalau turn right, kena 0.4 lah. Okay. So since our n is bigger than 100, therefore we need to convert to normal. So what is our mu, guys? Mu? NP, right? 100 times 0.6, so you get 60 variance and PQ. So 100 times 0.6 times 0.4, what do you get? 4 kali 6, 24. Ya ke? 24 kan? Betul sir. 24 kan? 24. Okay. So means that our mu for normal is 60, our variance is 24. Okay. So let's calculate part A. Part A is more than 70 cars turn left. Soalan dia turn left, okay lah. 70 cars turn left. So probability of more than, lebih daripada 70. Jangan salah lah tulis benda ni. Benda ni sendiri kena betul lah. Okay guys, so you need to understand that this one is still binomial. Right now we need to convert to normal. So we need to go through continuity correction. Okay guys, 70 macam ni kita nak lukis 70 Nak celah mana saya nak tulis, tak tahu. Okay, saya tulis kat sini More than 70. Maksudnya kita nak start dekat berapa? More than 70. 70? 1. Faham tak? Faham tak? Boleh? Boleh, sir. 20.5. 70 ni 71, 72 lah. Okay guys. So more than 70 maksudnya kita nak ni guys. Tuan-tuan dan puan. Kita nak sebelah kanan. Start daripada 71. Betul tak? Betul sir. Okay. Start daripada 71 maksudnya kita kena ambil dekat sini. This point here is 70.5. Okay. Okay. So probability binomial change to normal. Passing through continuity correction, it will be more than or equals to 70.5. Dapat tak? So ni dah jadi normal lah. Normal distribution. Is it okay? Boleh kah? Boleh sir. Boleh. Okay. So let's convert to Z. Bila normal dia convert Z. Macam biasa. 70.5 minus 60 divided by set 24. So calculate. Jangan fikir sangat nak jadi apa. Kira. Two point 1 1.4. 1.4. Okay, thank you. Alright guys, so double check our symbol is greater than or equals to, and then our number already positive. So no need lah untuk sketching, tak perlu dah. Sebab kita terus boleh tengok table 2.14. Dia syarat dia besar daripada atau sama dengan, lepas tu number kanan tu positif, kita boleh read table terus So 2.14. So 2.1 salah 2.14. Ni. So
0.0162. 0.0162. So the answer will be 0.0162. Is it okay? Boleh? Boleh, sir. Boleh. So siapa yang lost nak sketching pun memang saya sketchkan untuk dia. Tengah-tengah kosong kita nak 2.14 dan belah kanan. So kita tengok sini. So kita tengoklah table. Okay. Siap. Alright. So let's take a look at part B. Part B, probability of between 61 and 70 cars inclusive. Inclusive so means that greater than or equals, less than or equals to, and then less than or equals to 70. Oops. Bila this one is for binomial, this one is for binomial. We still need to convert to normal. So we need to go through CC. So guys, kita nak 61 sampai 70 tau. 61 sampai 70. Saya dah malas dah nak lukis kotak-kotak tu. Jadi kita start daripada berapa? 61.5. Kenapa 61.5? Oh, Kalau itu. kalau kita ambil 61.5, 61.5 nanti dia tak lalu tau, 61 tau. Dapat tak? Okay. So we should choose 60.5 till sampai mana? Dia kena lalu 70. Lepas 70 berapa? 70 point 70.5. 70.5. Make sure kawasan tu dia lalu nombor yang kita nak tadi 61 hingga 70 tu. Okay. Alright. So we convert already using CC. So let's convert to Z distribution. 60.5 minus, mana kita punya tadi? 60 over Z24. So change to Z already. 70.5 minus 60 over Z24. Please calculate what you get. Oh, dah setengah jam dah. Boleh sampai nak betul. Ya betul ni. So buat apa guys? Okay, 0.10 till 2.14. Saya tengok number kamu bagi tu lah. 2.14 juga. 2.14 dah bagi dekat atas kan? Okay guys. So let's illustrate the table to improve our understanding. In the middle is 0. So we want 0.1 0.10 to 2.14, 2.14, 2.14. So we want this region. Okay. Tapi kita dah dapat yang ni tadi kan? Betul tak? Yang ni tadi dah dapat kan? 0.0162. Am I right? Betul tak? Betul, Boleh. sir. Okay, kita dapat daripada part A tadi. So means that to get the shaded region, we need to get this part X, not X, Z. Z greater than or equals to 0.1. And then minus this region kan? So this the second region we obtained already. So we need probability of Z greater than or equals to 0.1 minus 0.0162 that we obtained already. So let's take a look at the table. 0.1. So 0.1 4602 tengok dekat atas ni 0.1 00 this one 4602 4602 minus 0.0162 calculate. Okay. 0.444. Thank you very much. Right, Shira, thank you. Okay, guys. Is that okay? Any question you want to ask regarding example number 2? Lupa apa nak tanya? Ada, sir. Tak ada? Tak ada? No, sir. Okay.
Alright, so let's proceed example number 3. Example number 3 ni sorry saya tak nak go through sebab benda ni simple saja, cuma saya highlightkan dia punya ni lah. The idea to solve number 3 nah. So mountain guides at Mount Kinabalu estimate 10% of the climbers experience sickness. So at sickness, so 0.1. In a group of 100 climbers, so n equals to 100 for this case. Okay. So maksudnya part A, the idea is binomial 100, 0.1, where 0.1 representing experiencing sickness. Maksudnya dia orang panjat Gunung Kinabalu tu, lepas tu para pendaki ni 0.1%, 0.1% pula. 10% akan sakit. 10% prediction dia akan sakit lah. Due to low air pressure. Low air pressure. Alright. So, macam biasa, n besar daripada 100, kena convert binomial tu. Kena convert binomial to normal. So, kena tukar kepada normal. Tukarkan dia. Alright. And then what is the probability that 7 or more climbers? 7 or more climbers. So, what does it mean? X greater than or equals to 7. Dapat idea tak? 7 or more. 7 dan ke atas. Jadi, bila convert kepada binomial akan jadi apa? Binomial pula. Convert kepada normal akan jadi? Kita nak 7 dan ke atas. Jadi, start dengan berapa? 7.5. Alright, Syah, kita nak 7 dan ke atas, Syah. Maksudnya 6.5. dengan 6.5. Kita nak 7 dan ke atas. Jadi kita kena ambil sebelum 7 lagi. Kita nak 7 dan ke atas. Maksudnya kita kena ambil 6.5. Kenapa 6.5? 6.5 tu akan lalu 7 dulu. Okey, 6.5 akan lalu 7. Sebab kita 7 tu kita nak. Kalau kita ambil 7.5, 7.5 akan lalu 8. Dia tak lalu 7. Nampak tak? Okay. So itu saja clue yang saya bagi. Jawab sendiri. For part 2, part B. Binomial 200. Sama juga. What is the probability that 14 or more climbers? Tak apa. Ni 0.1 juga. Convert to normal macam biasa. Convert to normal first. Okay. And then question asking you for what? 14 or more. 14 or more. Greater than equal. Greater than or equals to. Okay. And then passing through CC, the binomial, the normal will be? 5. 13.5. 13.5. 13.5. Is it okay? Boleh tak? Okay, sir. Okay nah. Alright guys, so that's the idea. That's the idea to solve example number 3. Kejap, bagi saya seminit saja, saya cari jawapan ni kejap. Answer for part A. Answer for part A is 0.879. Answer for part B is 0.937. Okay, do it on your own. Boleh? That's the idea. Can we proceed? Okay, nah. Sorry guys, laju sikit. Banyak lagi masalah dunia ni. Ada 2 lagi example. Okay, example number 4. Abaikan dulu soalan tadi tu. Fokus pada yang ni dulu. Abaikan dulu. Okay. So example number 4. In the production process of flower vases, it is known that the probability of the flower vases have defects is 0.145. Dia ada defects dekat situ. So be careful. This one is the probability of defects. And then part A, if 5 flowers, so means that n equals to 5, are selected at random, find the probability that at most 2 flower vases have defects. Okay. So part A. Guys, whatever it is, the first step is to write down your distribution first. So we have binomial, and it's 5. Probability of getting defect flower vases is 0.145. Okay. Guys, take a look at your table. Take a look at your table, please. Your books, statistical table books tu. Ada tak P 0.145? Ada tak? P. Do you have table involving P 0.145? Ada tak?
Tak ada. Tak ada kan? Sebab table you dia bagi dua two decimal places only kan? Betul tak? Betul Sir. Okay. So this one not included in table. So whatever it is, let's take a look at the question first. Find the probability that at most two. So probability of maximum 2 guys. Maximum 2. So paling tinggi 2. So macam ni lah kan? Betul? At most. Maximum 2. Betul, sir. Okay. Nak tanya. Kita convert kepada normal ke? Kita ada convert kepada normal tak? Saya tanya ni. Guys. Kita nak convert kepada normal ke? Tak. Okay, tak Kita tak boleh convert kepada normal. Kenapa? Syarat tadi, mula-mula tadi. Tengok balik mula-mula tadi. Syarat yang saya letak tadi. Apa tu? Tengok ni. Ni syarat dia. Nampak tak? NP tu mesti besar daripada atau sama dengan 5. Boleh faham? Faham Sir. NP, so times number of trials with probability of success tu, make sure besar daripada 5. Kalau you tengok dalam soalan ni, kalau you darab 2 ni, you dapat apa? Less than 5 kan? Okay. NP is less than 5, therefore cannot convert to normal. Maksudnya tak boleh convert Yes, to sir. normal Okay, because NP is less than 5. So what should we do? We need to go manual guys. We go manual. We want maximum 2, therefore we need to calculate probability at 0 plus probability at 1 plus probability at 2. Nampak masa depan? Kita go old school, manual. Okay, so what should we do? 5C0 formula lah. 0.145 power of 0 lah. Lupa dah saya formula ni. Q is what? 0.855 kan? Is it okay? Boleh tak? Diam abang. Boleh kan? Boleh, sir. Kita go formula. 0.145 power of 1, 0.855 power of 4 plus 5C2 pula 0.145 power of 2, 0.855 power of 3. Okay, calculate. Calculate boleh kan? 0.569. Apa? 0.4569. 45. 4569. Serius? Saya rasa Yeah. macam Ke Sir? Cuba sikit. sebab probability dia rendah ni. So dia sepatutnya jawapan dia tinggi ni. Total up semua dah Syah? Belum. Kena total up semua. Terus. Dapat apa? Bagi jawapan tu lah. 0 point. Guys. Hello. 0.9757. 97. 57. 57 or 58? 57. 57 lah. 9757. Okay. Alright. So take a look at part B guys. Sorry nak laju sikit. In n selected flower vases at random. Maksudnya sekarang ni kita nak dia binomial n. And then the probability that none of the flower vases have defects is at least. So masih cakap pasal defects. Okay. Sekarang ni saya nak elaborate ni. None of the flower vases have defects at least 0.1.
None probability of none. So maksudnya probability of none is probability of X equals to 0 tau. Nampak tak? Boleh? Probability that none of the flower vases. Tak ada pun. So probability of X equals to 0. Is at least. At least ni maksudnya less than or equals to 0.1. Is it okay? Boleh? At least ni at most kan? Yes, sir. Kena greater than or equals to 0.1. At least. Maksudnya 0.1 dan ke atas. Okay, so this is the idea. Alright. So once we get the mathematical writing, so that we can convert by using the formula X equals to 0, kita boleh pakai formula terus. And C0, 0.145 power of 0 times 0.855 power of n greater than or equals to 0.1. Is it okay? Boleh tak? Boleh, sir. Guys, anything power of 0 anything C0 is 1. Anything power of 0 is 1 as well. So maksudnya 1 times this one. So we have 0.855 power of n greater than or equals to 0.1 je. Dapat? Boleh? Boleh, sir. Okay, so let's add on ln both sides because we want to bring the power downward. So kita add on ln both sides 0.855. So n dekat situ ln 0.1. So n we can bring forward by using power of rules of log. So n ln 0.855 greater than or equals to ln 0.1. Okay, so n keep it in left hand side, others bring to the right hand side. So ln 0.1 divided by ln 0.855. Okay, what happened to the symbol, guys? Tukar. Kenapa kena tukar? Sebab bahagi. Sebab loan tu negatif. Dia bukan sebab bahagi Sebab ln tu adalah negative number. Sebenarnya benda ni adalah negative number. Okay. Bila negative number ni kita bahagi ataupun darab, simbol kena ubah. Okay. Simbol kena ubah. Times or divide negative number, we need to switch the symbol. So we obtain n less than or equals to? Dapat apa? 14.7. 10.67. Exactly. 14.7. 40.7. Sebab Exactly. dia kat situ 69. 698 kat belakang tu. Tak apalah, bagilah panjang-panjang. 6, 9, 8. 69857. Panjang lagi. Oh, 699 lah. 698 kat belakang tu. Yelah, Oh, 699 lah kan. Boleh? Okay kan ni? Boleh? So, n is less than or equals to 14.699. Kenapa? Saya salah ke? Oh, betul-betul. Okay nah. Alright. So, n dapat berapa guys? Maksudnya n kena kecil daripada ni. Kecil sikit je daripada ni. So, n equals to? 13. 14 lah. 14 lah. Jangan 13. Kecil daripada 14.699 adalah 14 lah. Dapat tak? Is it okay? Dapat 14 lah. Jangan go 13. Sebab 13 tu apa yang kedua kecil. Nah. Okay. Yang bawah betul-betul bawah number tu adalah 14. Okay, ya Allah. Robby ada lagi tu part C tu. Jam. Alright, ni saya padam Zat. Kita keluar part C. C1. Using a normal distribution, dia bagi tahu lah tu. N is 100. Find the probability that more than 10 flower vases have defects. So guys, kita kena calculate low mu dia. What is the mu? 100 times P dia apa P? Dia lupa dah tu. Mu formula NP tadi. Kosong. 100. Kita punya ni berapa tadi? 0.145 Kosong. 0.145
So dapat 14.5. Right. 14.5. 14.5. How about our variance? NPQ? 100 times 0.145. 0.855. So what do you get? So apa? Guys, please. 12.40. 12 point. Bagi banyak sikit. Bagi banyak sikit. Kenapa kena bagi banyak sikit? Sebab kita tengah nak buat normal. 12.39. Kita tengah nak buat normal guys. Saat lagi normal, kita nak read table, kita nak 2 titik perpuluhan tau. Kita nak 2 titik perpuluhan. Kalau sekarang ni kita bagi 2 dah siap-siap, saat lagi 2 titik perpuluhan yang kita kira saat lagi, dia akan jadi error. Okay. So make sure dekat sini kita bagi lebih dulu. 4 lah, 4. 39 apa tadi? 3975. 3975, okay. Make it more than 2. So better 4 lah. Better 4. Lebih 2. Saat lagi convert kepada 2 decimal places, dia akan sharp lah, tepat lah. Okay. So means that our normal becomes 14.5 followed by 12.3975 for the variance square. Variance square pula. Variance sigma square. Okay. Part 1. Part 1. Find the probability that more than 10 flower vases. More than 10. So X greater than 10 guys. So passing through continuity correction. Akan jadi apa? Kita nak more than 10. Maksudnya start dengan berapa? Dengan 11 kan? 9.5. Kita nak more than 10. More than 10. Lebih daripada 10. Ambil nombor tepat dulu. Lepas 10 apa? 11 kan? 11. Okay, lepas 10 adalah 11. So means that we need to convert from 10 point? 5. 10.5. Kalau tak faham kena buat kotak lah. Kalau tak faham kena buat kotak. Maksudnya dekat 11. 2.5. Dekat 11, 10, sini 12. Kita nak yang ni. Kita nak yang belah kanan. Kita nak yang belah kanan. So dia start dekat sini. So start kat sini adalah 10.5. Okay. So we have X distribution. So convert to Z. So 10.5 minus apa dah? 14.5 divided by square root of 12.3975. Please calculate. What do you get? Negatif 1.4. Negative 1.1. Type set. 14. Okay. Negative 1.14. Alright. So let's illustrate the table. Table pakai hijau set. The table pula dia punya illustrate the diagram bukan table So negative 1.14 dekat sini. Negative 1.14. So kita nak greater than or equals to, kita nak kawasan ni guys. So kita kena buat apa ni? Oh, complicated kat soalan ni. Reflect kan? Is it okay? We need to reflect and then we do reflect there and then we do 1 minus probability of Z greater than or equals to 1.1 for okay, tengok kat table 1.14 1.1 4. So the value 1271. Okay? So what do you get? 0.872 9. Allah, lebih banyak lagi ni. So baru part 1. Part 2. If the probability less than K of flower vases have defects is 2.5, determine the value of K. Less than K. Probability less than K is 2.5%. Okay, part 2. Probability of X less than K is 2.5% guys. So jadi apa? 0.025. 5. Okay. Alright, but be careful. This one for binomial ni. This one for binomial. Maksudnya discrete. So we need to go through CC. Maksudnya kita kena go through CC. Dia akan jadi apa? X less than
Macam mana? Cuba fikir-fikir kan. Fikir-fikir kan. Kalau K tu 2 kan. Kalau K tu 2, maksudnya kita ambil apa? Itu 1.5. 1.5, betul tak? Saya bagi contoh Kalau K tu 2, kita nak kecil daripada 2. Jadi maksudnya kita nak 1 dan ke bawah. Jadi kita ambil 1.5. Dapat? Okay, minus Dapat, sir. 0.5 pun, sir. Kalau K2, kita nak start dengan 1.5. Jadi maksudnya faham tak kalau saya tulis K tolak 0.5? Boleh terima tak? Boleh, sir. Tak apa, nanti tak boleh terima, PM tepi lah. Okay. And then macam biasa, this one already normal. But we need to convert to Z distribution. Dah convert kepada normal, nak kena Z pula. Kita hadamkan Z dia. Okay. So Z is, yang ni nak pakai equals pun cantik tak? Pakai equals lah. So Z will be K minus, ambil je value tu, ikut formula, tolak 14.5 bahagi set, layankan je 12.3975. Sorry guys, saya mungkin ambil masa sikit 0.025. Is it okay? Okay. Ambil saja value ni, this value becomes this value, and then others ni formula yang sama macam ni tadi. Yang atas ni sama ya. Alright. And then what should we do next? Simplify. Yang mana boleh simplify? So Z less than or equals to K minus 15 over square root of 12.3975 tadi. Equals to 0.025. Dapat idea? Okay. Let's take a look at the table, guys. Find this one at the table. So what do you get? 0.025. 025. So nampak kat mana? 025. Saya nampak dah. 025. Kat mana? Nampak tak? 0.025. Ni kan? Nampak ni? 1.9. So 1.9. 1.96 Okay. 1.96. Jadi maksudnya daripada table. From table we obtain that probability of Z greater than or equals to 1.96 is equals to 0.025. So nampak masa depan ya? Apa jadi? Compare. Comparison. Compare guys. Compare. So this part will be equals to 1.96 comparison. So these two compare. Therefore, we obtain K minus 15 over square root of 12.3975 equals to 1.96. So then let's simplify. So what do we get? K dapat apa? Let's calculate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuba 2 orang. Jom 3. Setkan benda tu. Lepas tu darab 1.96 tambah 15. Dapat apa? Kejap. Kejap guys. Tak boleh compare. Allah Rabbi. Tak boleh compare lagi. Kenapa tak boleh compare lagi? Dahsyat soalan ni no. Guys, we cannot compare yet. These two. Why? Because of sign dia tak sama. Yes, pandai. Sign dia tak sama, tuan-tuan dan puan. Masak. Jadi kita kena bagi sign dia sama dulu. Masya Allah, apa nak jadilah nasib ni. Okay. Mari kita kena lukis gambar sikit. Alright.
So let's sketch this one. Mari kita sketch. Mana nak compare kan? Tak sama kan? So Z. Okay. Kalau ni saya tulis sebagai, yang ni saya tulis dia sebagai alpha boleh tak? Saya tulis sebagai alpha boleh? So Z kecil daripada dia. Maksudnya Z kecil daripada dia kat sini. Kalau saya tulis sini alpha, maksudnya kawasan ni adalah 0.025. Boleh terima tak? Guys, okay. Boleh? Kalau tak nak tulis sebagai alpha. Kalau tak nak tulis sebagai alpha, saya kena tulis dia lah. K tolak 15 per set 12.3975. Dekat sini ni. Sini. Tapi table, we can read the table for the right hand side only. Jadi kita kena reflect guys, kena reflect. Kena reflect. Kena reflect then. Reflect to the right hand side, what happen? Kita reflect pergi belah kanan. So yang ni pun jadi 0.025. So this ini akan jadi apa nanti? This part here will be negative of K minus 15 over set 12.3975. Boleh faham tak? Bisa. Kita Boleh, sir. reflect dia kan. Kita reflect dia. Maksudnya kalau sebelah kiri tu negatif 2, pindah belah kanan negatif 2, jadilah 2. So kita top up negatif saja. So maksudnya akan jadi apa? Probability of Z greater than or equals to negative of K minus 15 over square root of 12.3975 will be 0.025. Barulah boleh compare. Masya Allah. Compare those two. So what do we get? 1.96 equals to negative K minus 15 over square root of 12.3975. Please calculate for me what do you get? Tolong kira apa? Guys. $8.099. Okay, you get 8.099. Saya assume betul lah nah. Sebab Aimi je yang bagi bacaan tu. Saya terima. 8.099. So maksudnya, guys, K ni kita kena bagi bacaan tepat tau. Sebab K ni datang daripada asalnya. Dia value discrete tau. Discrete. Discrete ni kena nilai tepat. Jadi K ni kita assume sebagai 8. Boleh tak? Boleh, sir. Okay, K tu kita assume sebagai 8. Alright, Adam boleh lah tu. Tak faham nanti hampa tengok balik recording. Tak faham juga lagi, PM tepi lah. Jangan kacau hari raya, malam raya sudah. Okay, so move on to the last one. Sorry, ambil masa sikit. Dalam masa 5-10 minit. Example number 5. In the manufacture of commercial carpet, the number of small faults is a Poisson distribution at an average rate of 0.6 per 20 meter square area. Masya Allah. Apa benda lah yang menyusahkan diri sangat ni. Okay, ni clue dah. Ni Poisson . So, X Poisson 0.6. Okay, 0.6 ni untuk size 20 meter square. That's the idea. Find the probability that randomly selected 20 meter square area of carpet, there is no small fault. Maksudnya no small fault. No. Jadi part A, our distribution is Poisson 0.6. Probability no small fault. So probability of X equals to 0. Dapat tak?
Ni ulang kaji balik je lah ni yang hampa belajar itu ni. Yang Poisson itu. Ingat balik formula Poisson macam mana? Exponential minus lambda kan? Lambda power of 0 over 0 factorial. So calculate what you get. Please calculate. Guys. Balau teruk lah ni. Last lecture online ni. Online. Hari Selasa ni kita face to face. Hari Selasa ni. 0.5488. Thank you, Insyirah. 5488. Okay. So done already with part A. Part A done. Part B. A new hotel has 100 rooms including 10 rooms on the ground floor. 488. Yeah, okay, Fazli. Thank you. Each room has an area of 80 meters square and has been carpeted using the same commercial carpet as described above. If a room is randomly chosen, determine the probability that the carpet in the room has at most 5 small faults. So ni at most 4 small faults ni x at most. So less than or equals to 5 for decimal places. Room randomly chosen. Each room is 80 meter square. Maksudnya ni room ni untuk 80 meter square, guys. So B part 1. What happened to your Poisson? Lambda. Lambda kena jadi apa? Darab dengan 4 ke se? Darab dengan 4. Sebab dia 4 kali ganda kan. Tadi 20 meter square. Yang ni dah 80 meter square. Dia dah 4 kali ganda. So 0.6 darab dengan 4 jadilah 2.4. Boleh? Okay. Ya. So then we need to calculate probability of x less than or equals to 5. Alright. So probability of x less than or equals to 5 ni. Ingat kita our table need to be greater than or equals to any number. Simbol kena terbalik. So yang ni kita nak 5 dan ke bawah. Jadi kita nak kena buat 1 tolak x greater than or equals to 6. 6. Okay. So let's read the table. Sorry lah table saya tak paste kot. Tak ada. Table tak ada. Saya tak ada tampal. Cuba tengok table buku kamu tu dapat apa? 0 point. Lambda 2.4. X 6. What do you get? 5 minit lah. Dia automatically ramai left Dia tepat pukul 1 ramai left 0357 ya. Betul? Se. Okay, Adam. Calculate what you get? 0.9643 ya ke? Betul, sir. Adam, layan. So, done already with part 1. Make sure 4 decimal places 4 decimal places Jangan salah Allah Rabbi. Bukan nak padam. 4 decimal places. Jangan salah. Mesti 4 decimal places. Tolong perhati jawapan tu betul. Hence. Maksudnya by using the previous part. Find the probability that exactly half of the number of rooms on the ground floor will have carpets with at most 5 small faults. Okay. Half of the number of rooms. Maksudnya bilik tadi kejap. Total bilik ada berapa ni? Room. 100. 10 rooms. 10 rooms saja yang dia pakai ni kan? Kapet kan? The new hotel has 100 rooms including 10 rooms on the ground floor. Kejap. Bukan semua kedai kapet kan, sir?
Kejap. Saya nak faham kejap. Tapi dia minta ground floor sir. Alamak, pandai. Betul. Ground floor. Nampak? Okay. Dia main ikut floor. Nampak masa depan? Nampak sir. Nampak? Sama-sama. Nampak macam mana? Okay. Dia kata rooms ground floor saja. Maksudnya kita punya rooms tu 10. Betul? Boleh terima? Betul sir. Okay. And then, this part ni, at most 5 small faults ni, kita dapat daripada part 1 tadi, betul tak? Betul. Okay, maksudnya 0.9643 going to be the probability of success for our second part. Kena write down. You need to write down the distribution first. Okay. Yang ni kita belajar ubah Poisson ke binomial. Poisson ke binomial. Alright. And then the question asking you probability that exactly half. Exactly half. So maksudnya? Probability Equal to X equals to exactly 5. half. 5 lah. So means that the question asking you probability of X equals to 5. Nak kena buat continuity creation tak? Tak Do we ya. need to do continuity creation? Tak perlu. Sebab apa? Boleh pakai formula. Baik. Bukan sebab tu. Dia punya mu. Dah. Kita tak perlu buat continuity creation sebabnya kita tukar Poisson ke binomial sebab dia discrete ke discrete. Dapat tak? Discrete dengan discrete tak payah tukar. Yang kita kena tukar discrete dengan continuous. Boleh faham? Oh, boleh faham sir. Tadi kan kita convert kepada normal. Normal distribution kan continuous kan. Binomial tukar jadi normal. So kena lalulah continuity creation. Dalam situasi ni jangan buat continuity creation pula. So dalam situasi ni kita terus pakai formula. Tak perlu continuity creation. Kenapa? Binomial ni pun adalah discrete. Poisson ni pun adalah discrete. Dia jenis yang sama. Jadi tak perlu continuity correction. So then by using formula 10 C5 0.9643 power of 5 0.0357 power of 5. What do you get? Please calculate. Last one. Last call. 0.001265. 0 tu berapa banyak? 0.00 0 itu je. 655. 655. Ya ke? Yang lain macam mana? Panjang lagi belakang tu sir. Yang lain macam mana? Dapat macam ni tak? Yang lain macam mana? 0 tu maksudnya 0 tu 4 kali ya? Betul sir. 0 apa tadi? 1 2 52. 1252 okey lah. Sekejap dia ada minta apa-apa special tak? 4 decimal places ke apa dekat sini? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Finalize lah sini. Is it okay? Guys, habis dah syllabus matematik. Tahniah. Okay. Dah 10 minit dah. Okay guys, I'll see you guys tomorrow tomorrow face to face. Final part bingo. Normal distribution normal and continuity correction tu. Okay. See you tomorrow Okay, baik. Assalamualaikum. Thank you for joining the class. Take Thank care you, sir. everybody. Thank you, sir. Thank you, Puasa sir. jangan tak puasa. Puasa jangan tak puasa. Thank you sir. Thank you sir. Thank you, sir. Jangan ada plastik hitam. Jangan ada plastik hitam. Sir, Thank you sir. Ya, siapa panggil kau? saya Najla. Najla. Nak Okay. tanya Tahu. yang B1 tu, B1, okay. yang Thank you, sir. 2.4 tu dapat macam mana, sir? 2.4 2.4 ni, Allah kejap. Saya simpan lah saya punya pensel kejap. Okay. 2.4 ni.
Dia sebab ni 0.6 ni untuk 20 meter square tau. Jadi 2.4 ni untuk 80 meter square, dapat tak? Dia 4 kali ganda. 4 kali ganda. Faham. Faham tak? Faham dah. Okey, Terima kasih, sir. baik. Okey, baik. Jom. Thank you, sir. Jom. Welcome. Jom. Boleh lift laju lah. Baik, sir. Alright, man. Okay, bye guys. Assalamualaikum. Stop recording. Stop presenting.